Excuse me. Hey, welcome back, everybody.子供たちは今頃どうしているだろうか。まあ、好きにすればいい。Okay. Hey, welcome to the stream, Oshi-sune. You play 7 days as well? Yeah. I've been playing for... God, when was the first time I played 7 days? I want to say I started playing with like... I don't know how long I've been playing 7 days for. Maybe I can check on like my Steam library or something, but... Anyways, welcome back, everybody. Just gonna be having Genshin on autoplay while I play some 7 days, if y'all don't mind. Managed to hit risk 45 and then feel like congrats, man. Just stay in 45 because your original goal was 35, then 40, and just went for 45. So fuck it. You don't actually get anything for going past risk 20 though, right? Unless there's like some sort of like badge or something, some sort of medal that we can get for going even higher. That aside, how am I, man? I'm doing alright, I guess. Wish work went a little bit better this week, but... 君の情報を踏まえると、原因は世界樹の影響に加え、急激な力の減衰によって体内の均衡が崩れたことにあるんだろうね。体内の元素力は通常一定の速度で流れている。all the risk coins and risk 20. Okay. Then anything past risk 20 is just for flexing, right? その均衡が崩れれば、たちまち不調をきたす。地脈と似た理屈か。過度な深い枯渇は活性に直接影響を与え、時に取り返しのつかない損傷を招くことさえある。生物学的な観点から言えば、力を酷使した代償は生命力で払うことになる。送信様は今、単に力が衰弱しているだけじゃなく、生命力そのものが低下しているんだ。回復させる方法はあるのか。地脈には強力な自己回復力があって、詰まりや汚染を取り除けばすぐに活力を取り戻すのだ。だが人いや神の自己回復力はどこまで可能なんだ。それについて話す前に一つ厄介な問題があるんだ。送信様の力を取り戻すには世界中を修復しなきゃいけないけど、because I know we have like honey extraction methods now, which is pretty cool. おいら、もう話についていけなくなってきたぞ。きなり師匠と瀬野さんの表情。すごく真剣だ。師匠がこんなに重い。 Going higher just for bragging rights. Okay, yeah, that's what I figured. But judging by how everyone seems to be trying to go for higher than, like, much higher than risk 20, I'm assuming risk 20 must be like a fucking breeze then for most people. At least if you've been keeping up with the game. 久しぶりだね、ティナリ。
How much do I like ranch? I don't mind it. I'm not crazy about it like a lot of the world tourists are, but I can see why they would like it so much. It's definitely ranch is definitely a very unique dressing. It's got a very unique flavor profile. Like when you have ranch, it's hard to mistake it for anything else. I guess. But then again, I'm no culinary expert. So. South Korea on the verge of death, meaning the World Cup? Yeah, I heard. I mean, they're also on the verge of death demographically too, but you know, that's another story. Yo, Bubba, welcome back. Yeah, Risk 20 is easy to pass. I know I said before that I'd be pretty disappointed if it turns out that Risk 20 ends up just being a fucking cakewalk. The people are having fun with the higher risks then. Thoughts on Saritsa's design? I like it the best out of all the Saritsa waifus, naturally. But, yeah, to be expected, I guess. Like, there's nothing too, you know. She certainly isn't Maoika, that's for sure, where she just where Maoika just shows up in a fucking biker's outfit. Which is hot, mind you, it's just, you know, not exactly what I would expect out of, you know, Natlin. But Saritsa, they seem to have played it pretty damn safe. Casuals, Risk 20 is difficult, I guess so. I don't know, maybe I'll struggle with Risk 22. We'll see. Yeah, welcome back, everybody. 事態が落ち着いたら一緒に写真を撮ってもらえないかな。娘の友達にイザークって子がいて、よく君たちの話をしているんだ。もちろんいいぞ。英雄が子供のお願いを断るわけないからな。 I want to put my workbench too far away. 早速本題に入ろう。状況は皆も知っての通りだ。現在宗神様は昏睡状態にあり、民衆はキャラバン宿営に避難している。だがいつまでもとどめてはおけない。早急に対策を考える必要がある。フィルナス、何か案はあるか？僕の意見は君たちと同じさ。データを見る限り世界中は外部から攻撃を受けたというより、演算処理の混乱によって煙を上げてる。どうやって修復するかを考える。Problem is that I don't want to use my books up without a nerd out. I only have 16 vehicle books, and to build mini bike handlebars I need 20. つまり支流を利用して幹を調べる。違いすぎるやつ。それに気づいて野外調査に出かけたのか。くそ、また先を越された。スラサタンな聖書では。 The main event in Zenless is something long as fuck. Yeah, people. I think some people already warned me that I should get the Zenless main event done sooner rather than later, because yeah, apparently it takes a while. You just want more Fatui? I mean, you will get more Fatui, that's for sure. I mean, half the fucking Harbingers are from Snechnaya. Yeah, late night stream, crazy wolf. It's hilarious that a character that people didn't care about is being used in meta and current Enfield CC. Oh, that's just Arknights right there. OG Arknights, yeah, plenty of characters, plenty of lower rarity characters who still get used to this day because they're just so reliable. 4-star Ethan, 4-star Gravel, and just like Estella and Wolfguard, the lower rarities in Arknights have very boring skills, but a lot of them are very, very reliable. Like Ethan is just constant DPS. I think he does true damage. I forget if he does true damage or not. But he's always reliable damage. And he's his subclass makes it so that, you know, he doesn't get targeted easily, so he literally just hangs out just fucking, you know, doing free DPS for the most part. Only bad part about him is that he's kind of expensive, but then again, everybody in his subclass is fucking expensive.
Gravel is still one of the most reliable, fast redeploys in the game because she just spawns the big ass shield that lets her tank like almost anything in the game. Yeah, no, that's just Arknights, man. Like, as a new gacha player, that might, like, for most new gacha players, that might throw them off that, oh, what do you mean? Like, 4-star characters, 5-star characters are actually used in this game. No, they are. But yeah, welcome to Arknights. You will use your lower rarity characters from time to time. That, and I think, at least I always knew that Estella was going to become, like, as soon as you read through Estella's, like, kit, it's like, oh, yeah, no, like, this is gonna come in handy at some point. And as soon as they announced CC, I was like, oh, yeah, well, there you go. Don't worry, the shotgun sounds aren't from Genshin, in case you're wondering. Save is the word you'd use for the Snatch Guy designs. Was hoping there'd be something more out there, but like Noi, but it does at least look good. Yeah, same here. I'm actually of the opinion that aside from Tsaritsa and like maybe Dusina or whatever the maid's name is, I'm actually of the opinion that the husbandos, the boys, look a lot more interesting than the girls do, which is not something I normally say, but. Do I want to risk raiding checkpoint 2 with just double shotgun? The Estella meta of just running away while teammates attack enemies is hilarious. Really? Is that an actual thing? Shotgun sounds not from Genshin. Not yet, anyway. Just you wait. Estella's just there to, the Estella runaway meta, runaway strat is just to, kite enemies, and then Gilberta and Wolfguard do the damage. Really, that's funny. They added, Shimo Heiha, I'm definitely not pronouncing that name right, into, Genshin. That's crazy. Is that supposed to be a reference to him? Because Shimo Heiha is Finnish, not Russian. But then again, this is Snatch Naya we're talking about, so it probably doesn't just cover Russia. Hold up, let me check. Hey Bleachy, thanks so much, man. Hey Space Cowboy, how's it going, man? Thanks for the raid, dude. Hope you had a good stream today. Yeah, we're just going through the Genshin main story right now. Alyosha? Was Shimo Heiha known as Alyosha at some point? What are we doing today? Going through Genshin main story. I'm playing 7 Days to Die on the bottom right. 今回ウリンからすぐに移ってこれたのはキャラバン宿駅にもともと十分な備蓄があったからだ。砂漠へ移るなら水と食料をしっかり計算しなきゃならない。Yeah, no, Alyosha is not like a reference, I don't think, to Shimo Heiha. No, he looks like he's just like a rifleman.
神というのは天上の存在だが、たまには地上を歩き回るべきだな。Also, not to nitpick, no, I am absolutely nitpicking, but the rifle that they drew for Alyosha's character introduction, the bolt is, I'm pretty sure, incorrectly drawn, cause like, how the fuck are you supposed to pull the bolt back to like extract the spent bullet casing and like, you know, lock another one in? How's the... Oh, maybe the bolt is supposed to go up like this? You pull it up and then... No, that's how most the bolties work, don't they? No, I'm just used to the bolt being like perpendicular, like being vertical in the locked position. Because most bolties you have to push the bolt up perpendicular, so that it's perpendicular to the rifle, and then you pull it back, and then you push it forward and lock it down. But Alyosha's rifle, the bolt head is already perpendicular in its locked position. So that means you have to push it to the side up. That doesn't seem very efficient though. Maybe some bolties were like that, but doing this and then this? Yeah, no, I don't see how that. I don't know how great of a rifle design that is. But it's Russia. Anyways. ご苦労だったな、ティナリー。僕は大丈夫。それより先生の方が辛労で参っていそうだ。大賢者に推挙された矢先にこの事態だ。さすがに荷が重くて。Yeah, son of a fat. Yeah, son of a fat. I realized that. Yeah, no, Snechnai isn't just Russia. It's more like the USSR, where it covers more countries than Russia. だが Russia on its own is already a fucking conglomerate of vassal states that the Russians have conquered over the years anyway. 私にも責任の一端があると感じている。先生。 What, 7 days is a shooter game? Yeah, the full name is called 7 Days to Die. It's a zombie survival sandbox game. 僕たちはよく知っているはずだ。ああ、そうだな。 Yeah, Avatar has gone. He's playing 7 days, playing 3.0. Yeah, I'm just checking out everything that they changed in 3.0, and I have seen quite a few changes. Most of them good. But yeah, the new update for 7 days is fun so far. 覚えてる？もちろんだ。昨日のことのように覚えているさ。あの時、教団に立たないかと誘ったのに。 君は迷いもせずに断っただろう。 Don't think he's actually supposed to be seen. Yeah, I don't think so either. Yeah. 君と来たら逃げるように去っていった。私が適当な理由で論文を通さず卒業させないようにするとは考えなかったのか。もしそうなったら、僕は真っ先にマハマトラに通報するよ。指定の絆があっても1秒たりとも迷わずに。もちろん。 先生が道を誤るのを黙って見ているわけにはいかないからね。まったくいい弟子を持ったものだよ。Yeah, our last guy's gone.
私たちが調べたところ、スメールシティに近づくほど未知の危険に遭遇する恐れがあるの。こやつが例の気が触れてしまったやつか？クソども、ぶっ殺してやらThe Valerie guy had a sick animation. He's got like a Russian bear aura. Going full rush on this one, naturally. I'm just glad we finally know what this Haritsa looks like after all these years. That's a deer. Maybe I ought to hunt it. I got spooked far away. I don't know if I'll be able to one-shot this deer though. Too far, I think. Is that going too yeah, I think that's going too far. Or too far up. Just lowered his head. There we go. Yeah, I think if I got a headshot on that, that would have killed. Or that would have one-shot. God damn, how far away are you gonna fucking run for? Oh god, this motherfucker on my ass. There he is. Bullshit. There we go. 地脈の湧き出し口に咲く花こそ地脈に異常が起きておる証拠じゃ。こんな色見たことがない。いいえ、遠くの方にあちこちに咲いてるわ。向こうへ行くほど数も増えるみたい。What other shooters do I play besides COD and like combat arms? Well, this game. I used to play Dirty Bomb for a while, if you know what that game is. Other than those, to be honest, not a lot. I'm very picky about which games I play, to be honest. I also don't know if you consider Project Zomboid to be a shooter game. かつて地脈の花の解剖学についてわしが講義したこと。ああ、覚えている。あの講義で俺は満点を取った。数年ぶりに実地講義対抗。異常な地脈の花にはなぜ問題が生じたのかの情報が秘められているはずじゃ。Hey, Mr. Enra, how's it going, man? Thanks so much for the 14 months. Appreciate it. 君も手伝ってくれ。一緒に課題に取り組むのは随分と久しぶりじゃな。何か手伝えることはあるか？ How about Overwatch, CS:GO, Valorant? Those like the three big shooters, the big three popular shooters right now, and like Marvel Rivals. Never played Marvel Rivals. I have played Overwatch before. I'm just not very good at it. And I have played CS:GO, never played Valorant, but I imagine it's, you know, basically CS:GO, but, you know, on crack. Something like that. Yeah, no, So, first of all, I prefer first-person shooters, FPSs. That's like a big distinction for me. I don't really care for, I really don't care for like third-person shooters or whatever. 助っ人は必要か？あまり遠くへ行くなよ。
And not only that, but 後でキャラバン宿駅で降りよう。安心しろ。お前たちが戻らなかった時は that means I get level 10 bartering. There we go. Just need one more skill point for max level bartering. But yeah, where was I going with this? So I much prefer first-person shooters over third-person, because that's just what I grew up with. And I much prefer arcade shooters over like tactical shooters or like one-life shooters, like, you know, search and destroy game modes like Valorant or CS:GO. I just like running around shooting people. I don't want to have to die and have to wait like a whole fuck-ass round just to come back alive and to do that again. So I have a very particular taste for shooters, unfortunately. Again, I've played Overwatch. By all means, like, I should like it, but I really don't. I really don't like it how whenever it's Traveler's turn to speak, I'm fucking skipping all the sound. What about Battlefield? I would enjoy Battlefield. I played Battlefield 3 before, like very briefly. I wouldn't mind playing Battlefield. Though that being said, I still much prefer Call of Duty because COD is a lot more infantry based, whereas obviously Battlefield, you know, it throws in vehicular combat in there as well. Like COD, like ever since COD had those big ground war game modes, or I mean, it's always had ground war, but ever since Modern Warfare 2019, right, where they started including like Battlefield-esque maps that have like huge maps and you get to fly around and shit, use vehicles and all that. I did play a bit of that. That was alright, but I still much prefer like the standard 6v6 COD lobbies with like, you know, Dom, hardpoint. I don't really like capture flag that much, but Dom, hardpoint, kill confirmed. What about like Halo, Medal of Honor? Never really. I haven't played enough Halo to really have an opinion. I've never played a Medal of Honor game. Hey, Fear, how's it going, man? Thanks so much for the 73 months. Getting old? Yep. We're all getting old. Hey, appreciate it, dude. Hope you're enjoying the weekend so far. SWAT series, not really your cup of tea then? Probably not. Probably not. Sorry, it's a reveal, yes. I know about it. 外からの接続を完全に拒絶しているわけではないようだ。そして送信様の力以外にも実は世界中に接続する方法がある。お前たちも覚えがある。スメールに来たばかりの頃、誰もがあるものを身につけていただろう。 Hey, the Candy Sensei. Thanks so much for the donut, man. Appreciate it. Hey, man, what up? What up to you too, man? Hope you're enjoying the weekend so far. Speaking of games, will I play GTA 6? Probably not. I'll watch other people play it. Ooh, nice. That is straight up great. And I can even use the hunting knife as like an emergency melee weapon.
どこぞの誰かさん Not that I 仕 think 事 I 中 need に to. 暇を持て余してアーカー社の説明書を隅々まで読んでいたらしいよ。誰のことを言ってるのか分かったぞ。他人を褒めるのが気恥ずかしいのは無理に褒めなくていい。 I'm more looking forward to こいつを持ち all 上げるのは the 尺だ。 RP 頭 servers の良 that'll さは come out 認め of ざるを得ない。 yeah, 一度見たものは that we'll め get ったに once we 忘れない get から GTA 6. 今のスメールにはアーカー社が必 But 要だ。 that'll probably take a 今 long ある知識と time. 機械に精通した僕たち学者がいれば以前の状態にまで復元できるだろう。確かアーカー社を動かすには神のところが必要だったの。鋭いね。神の心はアーカー社の動力源だった。それが失われている今、別の方法で補わないといけない。この難題を解決するヒントは次に向かう場所にある。沈黙の伝をまだ覚えてる？あそこは今キングデシャレト文明に関する知識を最も蓄える場所。僕たちが求めることはそこにある。その可能性は高い。先生や他の賢者たちと話し合った結果、世界中の混乱による影響は今も広がり続けていて、 You saw 7 Days to Die in my stream. You thought of Project Zomboid. I do play Project Zomboid too, but こ only れ with から僕た friends. ちは砂漠へ移動する。 So 学者たちは沈黙の殿へ。民衆にはアール村へ行ってもらおうと思う。道中はエルマイト旅団が護衛するし、 thought I was her lover, and then it was revealed that it's actually her son. Yeah, apparently like she killed her own son or something. 残す懸念事項はあと一つ。ああ、送信様のことだ。送信様の容体はあまり芳しくない。早急に手を打たないと。実はさっき別々に調査してた時、旅人がいい方法を思いついたみたいだぞ。本当か。へえ、さすがだな。 More block damage, less stamina cost, and it's not really worth it. アムリタの専門家はどう思う？理論上は可能だよ。 Ooh, excellent. 君たちの話によると、元素生命と元素力は別物だけど、送信様はその力を模倣できるとはっきり言ったようだからね。ならアペプにその意志さえあれば、自身の力を送信様が使える形へと変換できるはずだ。協力さえ得られれば可能性はあるということか。問題はそのアペプの態度 Probably だ a。trigger. そうだな。前に Hey, 会っ Blazing. た時は友好的とは言えなかったけど、話を聞いてくれないわけじゃなかったし、今ナヒーダは危険な目に遭ってるんだ。見捨てたりしないと思うぞ。多分。現状最も可能性のある方法だろう。どん詰まりだった状況よりずっとマシだな。同感だよ。もし世界樹に頼らずに送信様の力を回復させられる者がスメールにいるとしたら、それは伝説の僧侶アペプくらいだ Well, ろ shooter う I ね。 playing 7 Days 全 to は Die. 急げだ。早速先生に事情を説明して How く are my れよ。 GFL2 polls? 先生や他の Actually 賢者たちが同意して surprisingly くれたら、 okay overall. I went for D2 DSR50. First one I had to go to soft. First one I got spooked and had to go to soft pity for. But then my next 3 SSRs were all DSR50s. 民 So 衆を守りなが can't ら really complain, ア I ール guess. 村へ避難。 Considering what my 旅人とパイモン considering は送信様を連れてアペプのところに。 considering what my polls in 全て GFL2 が have 順 been 調 like, にいくと you は know, 言い切れないけど、 for like God knows how 少 long. なくとも光は見えてきた。手探りだった頃よりはずっといいだろう。異論がなければ行動を開始しよう。だが出発前に俺から言っておきたいことがあ Ooh, る。 nice, a beaker. どれほど離れていようと見えない糸が俺たちを固く結びつけている。過去の絆は輝く明星となり、俺たちのために新たな道を切り開くだろそれも召喚王のセリフ？う。いや、これは俗召喚王だ。何が違うんだ？よりかっこいい。確かに
実にタイミングのいい引用だね。 Wonder if there's a zombie behind お this 礼に forklift. 全てが片付いたらここにいる全員に召喚王とその続編をセットでプレゼントするよ。じゃあ行動開始だ。Seems like her son is half Conrian. Yeah, apparently her husband is Conrian. 君たちが話し合った計画に Conrian now feels like it's less from Teva and more like outside it. I mean, I don't feel like it was ever a good way to look at Conrian as like ever part of Teva. It might as well be from another fucking planet. You know, judging because all the events that occurred with it, you know, were so far in the past. 後ほど沈黙の殿で合流しよう。おいらたちに任せとけ。感謝してもしきれないな。お互いうまくいくことを願っている。 Since G36C is already teased, they put her in the right. They should put her in the right weapon designation. I guess we'll see. We'll see if they make the same mistake or not. 前にアペプに会ったのは旅人パイモン。 NTE 1.2 live stream is out in about 3 hours too. Really? Oh, okay. Well, shit. Nikke's live stream is gonna go a lot. Is gonna be up in about 2 hours too, I think. 昔言われたんだ。問題を提示した後はどう解決するか考えるようにって。でもあの夢を見てからずっと私あんまり役に立ててないだろ。みんなの話についていこうと私なりに頑張ったけど初めて聞くことばっかりで。だから何かアドバイスをもらえないかなって思って。ひひ、その気持ちおいらもわかるぜ。そんな時こそパイモンのノートスメール編の出番だぞ。I don't see it here. おいらたちが冒険の中で見たり聞いたりしたことがいっぱい書いてあるんだ。Is it a ちょっと書き premiere? 方が雑なところもあるけど。 まあ読めばわかるはずだ。 Yeah, the NT version 1.1 preview special program. It was a video, not even like a live stream. Okay, so I'm assuming it must be like a premiere then. Maybe they haven't made the premiere go live yet. テイワット1のガイドになるためにオイラだっていろいろ努力してるんだぞ。時々お前と他のやつが何を話してるのかわかんないことがあるけど。 Yeah, I just decided to pull for him right away, pretty much, because I didn't want to do all my pulls today and across like 3 different gacha games anyway. Those 3 tickets wouldn't have really made a difference anyway, I don't think. What's Paimon yapping about? I don't fucking know. いつかガイドが必要なくなる日が来るんじゃないかって心 Finally 配 did で your さ。 Camille rolls. So I got on the first multi. Hey, congrats, man. 何かプレゼントしたいなって Couldn't pull for the 思って。 weapon though. Yeah, I feel で you. もいらなかった Yeah, I み had た to go to いだ。 full hard pity for だって Camille's こ weapon, れからもいっ which ぱい means いろん that な場所に行くし unless they get lucky on the weapon banner for next time, I ain't got enough to pull for the next ありがとう。 whose ever でも next これ signature it is. 大切なものみたいだし、写し終わったらちゃんと Fucking 返すよ。 sucks. ああ、これ以上引き止めたら悪いな。気をつけてくれよ。またな。あう、またな。よし、出発だ。ナヒーダをアペプのところに連れて行こうぜ。 Wait till tomorrow if you can see if you can get him without spending. Best of luck, best of luck. いや、やっぱやめとくか。
For some reason, your weapon luck has been way better in NT, or your weapon luck has been way better in Enfield rather than NTEs. NT's weapon banner has slightly better weights. Yeah, it does. But hey, you know, gotcha luck. たとえ遠く離れておってもスネールが破滅へ向かっておるのを Gotcha can be weird like that sometimes. 我らの故郷を奪った者たちが今は自分たちの世界が危機に陥るのを目の当たりにするとは歴史とは実に皮肉な巡り合わせだ。笑ってる場合じゃないよ。ナヒーダのピンチなら助けてくれないか。では申してみる。世がブエル Oh, を I 助 see. You were け supposed る to drop it 理 through 由 here, が and どこ then にあるのか。 it would trigger the zombies inside. Yeah, I think that was kind of a mistake. I think this POI definitely needs some work. The zombies inside the warehouse should not trigger when you're on top of the roof. They should only trigger when you're inside the fucking warehouse. But what do I know? Well, I made their way outside. Okay, yeah. 勘違いするな。スネールの戦場など世の知ったことではない。世はこの地の神でもなければここを救う守護者でもないのだからな。汝らがこの地に住み着き幾世代にもわたって繁栄していくのを黙認してはやったが、それは世がスネールに対して何らかの責任を負うという意味ではない。小さなブエル、そして汝ら世の目には終始天理に従ってやってきた侵略者に過ぎる。世に汝らを救う義務などないのだ。Luck of the draw, yeah. And besides, the rates in between the two weapon banners, NTE and Enfield, aren't really that much. At least I don't think so. 世が汝らの敵に加担しなかっただけでも慈悲深いことだと思う。忘れるな。汝らが深く愛するこの世界に世は何の感情も抱いておらぬ。勘違いするな。スネールの存亡など世の知ったことではない。世はこの地の神でもある。汝らがこの地に住み着き幾世代にもわたって繁栄していくのを黙認してはやったが、それは世がスネールに対して何らかの責任を負うという意味ではない。小さなブエル、世の目には終始天にでやってきた侵略者が世に汝らを救う義務などない。 Try taking a nap and wake up before the NTE live stream. It shouldn't be for too long from now, but yeah, if you can wake up in time. It's about to be morning. 竜の時代はとうに終わり、天理が治める世界へと取って代わられた。天理のルールが揺らぎ始めた今、世が汝らの敵に加担しなかっただけでも
慈悲深いことだと思う。 Is that the... Which one was that? 忘れるな。ナンジラが深く愛するこの世界に It's the reserve fuel tank on that. It's not the one I wanted. I want the supercharger mod. Apepu, もし本当にそんなに神と人間を嫌ってるなら、かつて神に助けられた屈辱を注ぐのはあなたにとっても好都合なんじゃない？その理由はなかなか筋が通っておるが、世がアフマルにはめられ禁忌の知識に苛まれておった時、苦痛から救ったのはブエル。 Pick up any games from the Steam sale? No. I didn't even know there was a Steam sale going on. 哀れるなど侮辱でしかない。助けを受けながら報いぬのもまた竜王の尊厳を損なうことになろう。小さなブエル、そして小さな人間たちよ、今回は特別だ。ナンジラに竜王の力を見せてやろう。We're back on the Sumeru Dragon or whatever. Yeah, I'm going through the main story right now. Weapon helmet light mod. You know, now that MVGs are actually really good, I actually think MVGs are superior to helmet light mods. As funny as that is. これで良いだろう。オアシスの心が彼女に絶えず生命力を注いでおる。じきに元に戻るはずだ。だがあらかじめ言っておこう。彼女の存在は世界樹と深く関わっておる。世界樹の問題を解決せぬ限り、その力が完全に回復することはない。ありがとな。礼は不要だ。 Let's see. Don't the fucking potato. What do I not need? 偽りの気遣いも必要ない。 I think I'll keep the slug shotgun, slug shells, all the slugs. I don't really need the pumpkins right now. 竜王の力はナンジラが想像するよりもはるかに強大なものだ。オアシスの心が枯渇していた時、確かに世は衰弱していたが、今小さなブエルに生命力を分け与えたところで大した影響などない。それならよかった。 Didn't know Ina drew official skins in GFL1. Not just skins, man. She drew a 5-star character in that game. I know exactly who it is. She drew a sniper rifle character named SVCH. Pretty sure. No, Ina drew a character or two in GFL1, not just skins. Ina has been working for, has been drawing for Chinese gacha games for a while now.
Like she drew a character. She's drawn characters for Girls Frontline, for Arc Knights. She even has a CE and a Craft Essence that she drew in FGO, but no actual servant yet. I'm sure she would love to draw a servant though. Oh, also Azure Lane. She's also drawing characters for Azure Lane. Her sponsored GFL2 stream. Oh yeah, I saw her do a sponsored I saw her sponsored GFL2 stream. It must mean something to her. I'm sure it does, but yeah. Now, considering considering Hollow's ban on what is it? On fucking Chinese gacha games, yeah. Or just anything Chinese related, yeah. So the fact that she can finally fucking stream a game that she actually, worked for. I wonder how many of her viewers are aware that she's drawn characters for Girls Frontline before. Probably not a lot. It'll be now that you did the job, I guess you ain't that damn bad after all. Armor plating mod. The shotgun choke mod actually is not bad, considering I'm running double shotgun right now. Oh, I have. Okay, no, I still didn't have a point. It was really close though. Oh, word of advice. Next time, bathe before coming to a job interview. So Matsuri playing WoW. Yeah, Matsuri's been doing sponsored WoW streams for a while now. Her and Luna, I believe it is. Matsuri and Luna are the two Wuwa shills in Hoyo. I don't use the word Hoyo shill to dunk on them specifically. It's just they're the ones doing sponsored WoW streams at the moment. Oh, okay. Finally doing this construction yard, huh? Oh, I think I recognize this. I've done this POI before. Maybe they've touched up on it. Let's get her done. Actually, no, do I recognize this? I thought I recognized the beginning. Fuck, missed those shots. Stream die for anyone else? I don't think so. I sure fucking hope not. Ooh, 3 quality creature outfit? Hell yeah. Excellent. Oh fuck, even a 5 quality double barrel shotgun. What the hell? Shit. Don't mind if I do.
また新たな最悪が訪れたようだ。その顔、いても立ってもいられぬようだな。もう行くといい。ルエルは世の元にいるので安全だ。回復したら何らの元へ送り届ける。 Dude, Demonic, how's it going, man? Increase the 7-day screen so you can see it too. But like this? I don't want it taking up too much of the Genshin screen though. Projectile velocity? Do I care about velocity?声を出すな。彼女は一瞬意識を取り戻したが、また眠りについた。それは素晴らしい。考えるのは後にするという。That is a fucking dog. Also, hey Demonic, in case I didn't say hey to you already. Is any zombies in here? I wonder if this is a trap door. Fetch quest. .ここにこんなに残る必要はない。賢者は俺が守ろう。他の者はアール村へ戻ってくれ。はっ、セノ様。戻ったか。送信様の容体は。Where the fuck is that arrow going? .そうか、よかった。ジンニーだ。無数のジンニーが砂漠で激しい砂嵐をいくつも起こした。そのせいで沈黙の殿に通じる道も塞がれてしまっている。ティナリやコレイたちは手伝いのためアール村へ戻った。
暴走しているジンニーはかなり攻撃的で、R 村もキャラバンも戦える人が必要な状況だ。悪いことが重なるね。あの大量のジンニー、一体どこから湧いてきたんだ？これまでさらってあんな光景一度も見たことない。間違いなくジュラバドだな。ジュラバド？ The hell? Just a random も ass し 4バラゼリ quality ーがここにい AK. たらもっと具体的に説明してくれただろう。俺は以前砂漠を調査していた時に噂を聞いた程度。 Exactly need this, but ジュラバドの地下には知性のない I'm 人 pretty 類 sure が I 大量 already に封 found a 印さ 5 れている quality と。 AK. Not only that, I already bought a fucking tac rifle, so don't need that. ジュラバドこそ私の運命の地。この都に戻らなければいけない。まだ使命が私を待っているから。我が主よ、申し訳ありません。もっと長くおそばにいて、あなたのことをもっと知りたかったのですが。Health ビルパール。 I like how you can have a small chance to find like the random ass candies around and like some random ass loot spots. It's quite nice. Before you could only buy them from like fucking vending machines or some shit. あそこでオイラたち。友達って I think so. Go try and 少 chase her. なくとも旅の仲間の変な瓶を見送ったことがあったな。あいつを目覚めさせればジュラバドの危 This 機 game を on the 解 bottom 決 right. でき It's るか called も Some し Days れな to い Die. ぞ。 First person 人狼以外の存在も zombie slash crafting survival game. そこにいるのはジンニーだけじゃないと。そう考えるのが自然だろう。俺たちがキャラバン宿駅に着くなり、世界中の It's 混 been 乱 my の熱狂 autistic が近く obsession for まで like 広がった。 years now. そして今度は And I play it 砂 on 漠 and へ off, 移動した especially when 途 there's 端 a new update. ジンニーと砂嵐が現れたのだからな。ただの偶然で Looks 片 like 付けるのは Silver Palace is having their CBT, another closed beta test right now. I'm pretty sure this is their second one, right? Hopefully, is it Chinese only? I think it's Chinese only, right? If it were English, I would know about it because people would be talking about it. ジンニーの影響で Hopefully it goes. 砂漠 Hopefully に it い goes た魔 well. 物 man. たちも活発にな It's っているようだ。 definitely a zombie ambush spot. Like the final battle or some shit. 行け。ここは俺たちに任せろ。 It's very interesting though. Yeah, Ian can sign up too. Oh, they haven't. It's not on their way yet. Oh, okay. Yeah, you can sign up for it right now. Okay. Didn't know that. Well, hopefully you get in, Finkel. You or Banana or whoever on the Discord is signing up for it. ああ、お前たちもな。 Let's see. いいかい？無理はしないようにな。 How do I attack this? This has to be the final area, right? Yeah, this has to be the final area. In that case. They give me English too. Yeah, yeah. People in Twitch chat. 私に従え。死ね。ジンニーがどんどん増えていく。一体どんな決めがしたんだ。全部片付けるのは無理そうだな。とにかく奥へ進もうぜ。 Jesus, they break through my shield. They break through Nephila's shields that fast? 加速します。 Hey, yo, Pantheon, how's it going, man? 目標を確認します。総員警戒態勢に入れ。あいつら
リュウと一緒にいる。どこもかしこもめちゃくちゃだな。交渉は終わりです。掃除対象満ちて逃げ道はありません。頭上を焼き尽くす。Meanwhile, there's been rumors that some staff from Amazing Season have been laid off having to release a 2-month break. That would explain that. 見切りました。あの変な装置を見たか。 Managed to download Wuwa and got Rebecca. Nice. At least you got her. あの危険なジンニーたちを放ってる元凶だぞ。目標がコアエリアに到達。支援を要請する。繰り返す。支援を要請する。増援はすぐ来る。奴の好きにさせるな。Oh, we're supposed to go this way. Do I play Wuwa? Yes. 加速します。気をつけろ。邪魔が来たぞ。やって無我の境地。成功だ。さすがだな。よし、先へ進もうぜ。戦障壁移して。この天下で裁く。烈日よ。掃除対象。どうやら私の部下ではあなた方を足止めできなかったようですね。申し訳ありません。 Who is this? I wonder if this is one of the dudes that they dripped in the Snatchnaya tweets. 今まで持ちこたえたのですから、その勇気と粘り強さは称賛に値します。 Should you pull for Lene, or pull for Lene, Amy, or pull for new characters this patch? You only have 2 limited weapons. Didn't know you had those for Electromami and Genshin. Lene is, well, Lene is top tier, so you should at least pull for her. Amy is also top tier too, but she's a DPS, so I would imagine that other characters in the future will take her place eventually, but they're both very good choices. I think I would give the slight edge to Lene though, because Lene is so fucking top tier. Pridwin gave her a put her in her own tier for like a patch or two, for like maybe like half a patch, because she's just that fucking good. Well, more like she fucking, you know, she fucking enables an entire fucking mechanic, the full tune break thing. Or at least she's one of the characters that does it, I think, so there's all that. So you should at least try to pull for Lene, and then see if you got enough left over to go for Amy or whatnot. Bet some people in the Genshin community think that Hiyuki is a Saritsu copy, and they were both voiced by, Haruka Tomatsu. Trust me, they don't Gacha retards like them do not pay enough attention to even know that. So I guarantee you it's not because of the voice. It's not because those two characters share the same VA.
if nothing else, I'm sure Genshin, there are some Genshin idiots out there who would assume that, but if nothing else, it would be I would say it would be the WUA players, the WUA cocksuckers on Twitter, who would do that. You know, they come out here saying, "Oh, Sarit's a copy of WUA," you know. See what they did with fucking Remiel the other week. And she gets the summer skin, yeah, exactly. She's popular as fuck. I mean, hey, Asian people sure do love their blonde white people, right? Thoughts on the collab or not the right moment? Oh, don't worry, you can ask me anything you want. It doesn't matter even if I'm playing other games. Ask me anything. To answer your question, I have not played the collab yet. I do need to play it soon because I know we only have 2 weeks left. Maybe I'll play through all of the WUA content maybe tomorrow, maybe on Monday. I don't know exactly. But I don't really have a solid opinion on it right now. I mean, it's cool. Any collab is fucking cool as hell. So there's that. Do note that I've never watched Edge Runners before. I haven't watched the anime, and I don't know if I ever will. So like going through the collab story or whatever is not gonna hit me nearly as hard as I'm sure it hit for a lot of other people. It hit for a lot of other people out there. So I'll be able to judge the collab content a lot more objectively without letting bias or nostalgia cloud my judgment. Blonde white girls do be stunning. I mean, especially the Asian people, especially the Chinese. But yeah, no, Linnea's summer skin is very good. Makes sense. A lot of people played expecting to cry, and so they did eventually. Emotional before even playing the collab story. Like I don't.
I really don't mean to like downplay people's like enjoyment of the collab. If people out there truly do enjoy it, and like, you know, the tears they shed or the emotions they feel when playing it, if they're genuine, as long as they're genuine, then yeah. You know, I'm not out here trying to like say that, oh, their feelings aren't real and cringe like that. It's just like, you have to remember this is Wuthering Waves, and even though Wuthering Waves is a good game, it's a great gacha game, that matter of fact. I consistently rate Wuthering Waves as one of the top gacha games out there that I can recommend anyone to play. The issue is that its fan base is pretty fucking troublesome. So yeah, like the way I see it, the Cyberpunk collab is pretty much like a perfect like microcosm of like what the Wuthering Waves community is like. The usual WoWa community not the entire community, but specifically the Twitter community, the shill community, for lack of a better term. Like the WoWa collab is the perfect microcosm of that. It's like people go into the collab expecting to cry, and they do, and they stand up, you know, do the Family Guy applause meme. They just fucking cry, they fucking bawl their eyes out, stand up from their seat, clapping the fucking shit out of their hands. I'm sure the collab was good, but like, is it really like cry like you fucking it moves you to fucking tears level of good? Like, it's like, so it's like, that begs the question, are people like truly that emotional over this, or are people just doing it for the clout? Because the popular thing to do is to cry at this collab story, so everybody does it. I don't know. Again, I'm gonna try not to judge the collab event too much, considering, you know, I've never even watched the anime myself. But, you know, there are just some things that, you know, I do kind of wonder about. Is there no way? There's no good easy way right here. Fuck.ご安心ください。これ式の罠であなた方を足止めできるとは思っていませんよ。ジュラバドに吹き荒れる砂嵐もじき収まるでしょう。次の計画を進めるのに十分な時間を稼げました。そう落ち込まないでください。誰かがここに来ることは分かっていましたから、あらかじめ計画を練っておいたのですよ。どこであなた方と話し、どの扉から去り、どの仕掛けであなた方を待つか、すべて計算済みです。対してあなた方は私のことを何も知りません。今になっても私の声を聞いたことがあるだけで、それさえも本物かどうかわからない状況です。ですがご安心を。これは私たちの初めての出会いに過ぎず、決して最後にはならないでしょうから。最後にもう一つ答えて。どうして博士に従い続けてるの？あいつは残酷な実験を繰り返してきた。自分の部下に対しても同じように。従う。その言葉は適切ではありませんね。あなたから見れば悪党であっても友人くらいはいるものですよ。たとえお互いの間に真心などほとんどなかったとしても、ルールが生まれればそこには必ず利益を得るものとそうでないものが現れます。人々は手に入れた利益を正当化するため、あるいは抱えた苦痛を晴らすために躍起になるものです。私も彼も世界のルールには収まらない身、そして共に新たな秩序を探し求めているのです。描く未来図は必ずしも同じではありませんが、
この道を行く同行者と言えるでしょう。さようなら旅人さん、パイモンさん。あなた方が早く脱出できることを祈っていますよ。もっともあまり早すぎても困りますが、準備の時間がもう少々。 That's what you're trying to say? Is crying necessary? Oh, by the way, sorry, I'll get to your comment in a little bit. Ayo Zetsubo, thanks for the 3-month reset, man. Welcome back. Thank you. And yeah, thanks for the partner anniversary. Anyways, back to what Lethug was saying. That's what you're trying to say. Is crying necessary to mean it's good? Yeah, and like even if the story's good, right? I'm not usually the type of guy to cry at stories. I have cried before at like anime stories and whatnot, but they have to make me feel a certain way, and obviously not all stories are like that. I don't know, maybe the Cyberpunk story, if I were to watch the anime, maybe it would move me to tears. I don't know. I'm not gonna put it past the anime or hell, maybe even the collab story in WoWa itself. But yeah, no, it's like, if I end up not crying at it, does that mean that I didn't enjoy it? Like, well, what's that gonna mean, you know? Are people gonna, is the WoWa crowd, are the fucking WoWa cucks on Twitter going to be like, you didn't cry at the WoWa collab story, you fucking nerd, or whatever? I mean, bro, I don't know if you remember this, Lethug, but if you know about another content creator, another WoWa streamer named Genazod, I'm pretty sure you know who Genazod is, right? Like, dude. Like I think you know where I'm about to go with this. Like, I'm sure you remember, who is it? Genazod getting his ass absolutely fucking torched by WoWa Twitter, all because he said, oh, WoWa's story up until that point was a 7 out of 10 or whatever, right? And like he meant 7 out of 10 as in like, apparently he said 7 out of 10 mainly because, oh yeah, like WoWa's story's good, it's serviceable. Like he didn't really have a big problem with that, I don't think, unless he did. I just misheard. But like all like WoWa Twitter and even China too, even the Chinese players fucking went off on his ass for only rating it 7 out of 10. What do you mean it's only a 7 out of 10, bro? You know? Great. Here you what do you go. mean only a 7 out of 10? In one place. Do I care about the cement? I don't really need the food anymore, so yeah, sure. Better take. I'd say it's been an honor. So like, you know, I'm too small a creator for them to really give a shit. At least not that much anyway. But like, if I were a bigger streamer and I, you know, played through the Cyberpunk collab, right? And it turns out that, you know, oh, I don't really care about the collab. You know, it's like, okay, well in that case, then what? Well, would the WoWa community fucking roast my ass too? For, you know, not being a true fan or whatever? It's like, so fucking stupid. You love Dory? Well, it's good to see she has some lines here. I think we knew that this Genshin story would involve what a lot of Semitic characters. So that's good. 私いつの間に気絶をまあいいですわ。アプリちゃん復讐の時間ですわよ。この光景、コレイがアビディアの森に来たばかりの頃を思い出せ。子供が落としたおもちゃを拾おうとしてうっかりスピノクロコの縄張りに入っちゃったんだよね。あの時も私たちこうやって肩を並べて戦ってた。僕の記憶ではレンジャーたちを連れて君を助けに行ったはずだけど。それは言わないで師匠。見えないだろ、主練満員だよ。よっ、それ。ふん。どんどん集まってきてる。先ほどの
種類も使ってしまいましたわ。 If you never watched the anime, you're not gonna feel much emotionally. Yeah, no. Like, I've been spoiled on the ending for Edge Runners already, because you know, anime's been out for what, a few years by now. By this point, so yeah. I have a you know, decent idea of what happens, and I've already been spoiled on the Cyberpunk collab story in WoWa too. So it's like, oh yeah, I can see why people are so emotional over that. But 南側が突破されて大量の人類がなだれ込んできたんだ。今みんなを北側に避難させてる。 But yeah, no. Yeah, I'll play the collab story for myself. See how it is. Assuming, of course, that I don't fucking skip through the entire thing. We'll see if I do that. Maybe I'll read through the Cyberpunk story just to see how it turns out. We'll see. まずい。また防衛線が突破されたぞ。これ、君はみんなと様子を見てきてくれ。 Want to ban the violent video games during the recent shootout? I take it you're from the Philippines because I heard about a school shooting in the Philippines. I think it was. I'm surprised. Actually no, wasn't the Philippines the same country where not too long ago, like last year or so, some dudes wanted to assassinate like a mayor or some shit, or like a politician or some shit? So they literally drove up in a fucking minivan, pulled out an RPG and shot it at his ass. So like, hey, if Filipinos can get their hands on literal RPGs, then what are a couple guns for them? But yeah, no, it's like, damn, I thought America was supposed to be known for school shootings, not Philippines, but yeah, no. We Americans have tried, as a government or as politically, we've tried to ban violent video games, but hopefully you're Filipino or wherever country you're from, hopefully your politicians will soon realize that, yeah, no, violent video games are not the reason why people do go to schools and shoot them up. You can find that out the easy way or the hard way. And, guess we'll find out which. What? このままじゃ遅かれ早かれアール村はジンニーで埋め尽くされるし、いつ恐ろしい砂嵐に飲み込まれてもおかしくないわ。でも一つ考えがあるの。成功は保証できないけれど。Your one gripe for Edge Runners is that it ended too abruptly. I feel like abrupt endings are like a big problem for animes, no? Because but not just animes, but mangas too even. Because that's exactly how I feel about the Gotobu no Hanayome anime manga. Sorry, not anime, manga. The quintessential quintuplets manga. Like everything is like maybe not everything. I'm obviously exaggerating here, but like it feels like a lot of animes / mangas. A big problem with them is that they just get ended too fast. It's like, what the hell, man? Like do mangakas and like animation studios not realize how important like endings are to an anime? It's like, hello. Like a bad ending can absolutely ruin an otherwise great, you know, an otherwise great show, you know. So yeah, have these people never fucking watched an anime before? I say that, but you know, most likely it's because of money. It's always about the fucking money. Come on, So at least you like the WoWa collab story because at least it brings closure to Lucy's story, and that's nice. Then yeah, if it fixes a couple of mistakes that that the original anime had, then yeah, that's a good thing then. See, do I really need this structural burst mode? Probably not.
A lot of animes are just made to promote mangas. Yeah, I can see that. I'm pretty sure the Gotobu no Hanayome anime was purely meant to fucking shill more Gotobu merchandise. It's like, oh boy, here they go again, shilling more dog shit. How fucking classic. You'll say it does do a good job of wrapping things up. Okay, yeah, what people have been saying in Twitch chat too, about how like it closes out Lucy's story pretty well, for example. Funny thing about the 3.5 patch is in the name of optimization, they're only cutting down 20 gigs from the game, and that's it. I mean, it's not nothing, to be fair, but like why are they not addressing the frame rates, man? Fuck, what's Cole doing? Is she doing her own UBW chant or something? Which is why people are praising it, but you don't really think it can be considered peak on its own. Yeah. But you know the Wuwa shills will call it peak anyway. Story doesn't have to make you cry, just has to be good enough for you to care. True. Like, how much you decide to care about is up to you, obviously. The individual, that is. But yeah, no, it doesn't have to make you cry, or just because it makes you cry doesn't mean it's automatically good. Though, usually that's what it means, but... Do you see about the 1.0 characters returning? In Wuwa? Yeah, I think. Also, what do you mean by returning? Like returning in story, or are they gonna get buffed? I hope they're getting buffed. But we'll see. We'll see what they mean by that. Trying to pull for S rank or Heimdall Alter. Same here. And then Lewis in GFL 2. Oh shit. Best of luck, man. Well, the story was good until 2.2. After that, the story became dog shit with every patch, and all the glazing is just fucking stupid, just because there's another game called Genshin. Yeah, you know how it is, Demonic. You know how it is. Did you go to NTE Beer Papa collab? No. I'm sure there's one in downtown LA somewhere, but I didn't go to myself. $40 for 6 cream puffs? Ew. How much is that per cream puff then? Like over $6? They better be like the world's best cream puffs then. If they're selling them for $6 each, holy fuck. And here I thought I know like a pondering place that I stopped by just like proximity wise. I don't actually buy stuff from there. But I have a few times in past years, but like I thought like their prices are like, I don't know, like $3-4 per like pondering. It's like, Jesus Christ, I thought that was bad. Like, they are very good. It's just, is it $3 or $4 good? I'm assuming this must be Jet. Yeah. He finally gave her a voice, huh? And there's Ben from before. Yeah, I was gonna say Quince. I mean, to be fair, I'm pretty sure the Quince was like literally the last anime that I've ever watched. Pull Camille? Yes, I did, man. How did it go? I didn't have to go to hard pity per se. I think I had to do like 9 multis total though, so not ideal. And I had to go to hard pity for his weapon, so that's not good. I've exhausted most of my my weapon ticket stash, and
mess this shit again. I did have to exhaust most of my weapon arsenal ticket stash, so I may be screwed for whose ever signature we need to pull next. But we'll see. Heroes should lose sometimes and then build up for the wins. Yeah, exactly. It gets boring if they just win all the time. But I mean, hey, Twitter users wouldn't know what a good story is because those fucking immature retards always want to win all the time. So hey, Wuwa's story is perfect for him. The Beard Papa collab rewards for the in-game rewards are pretty good. The in-game rewards are pretty good, really. What did they give you? いいことを教えてあげる。マッシーラを始末したよ。特になんてことない。ありふれた一日に隠れ家を見つけて、あいつを絨毯から引きずり下ろしてやった。まあ、相変わらずもっともらしい理屈をこねるのが好きだったけど、今回ばかりはその理屈でも命は守れなかった。Returning meaning rerun. Oh, okay, I see. Yeah. Because people were saying that. Oh yeah, the 1.0 characters haven't had reruns in God knows how long. Oh, okay. Hopefully they buff 1.0 characters though. Hopefully it's not just a fucking rerun and that's it. Would be pretty disappointing if that were the case. Oh, Nikkei's stream's gonna go live in about 20 minutes. They're probably just gonna do like a fan contest, a fan art contest thing first though. Looks like NT will add a few more Porsche cars in the collab. Really? So they'll have like a part 2 Porsche collab gacha and like a part 3 or something. That's pretty cool. But, we'll see if they do it like back to back. I don't want them to do it back to back. Hopefully they give us time to like you know, build up more fawns again. Oh yeah, he is right. Is that a PvE or PvP server? Oh no, it's just a solo PvE. I don't think I've ever played PvP server for 7 days actually. I'm actually kind of curious to see how that would play out, but no, it's just a solo PvE server. Just playing by myself. Just wanted to check out the 3.0 changes, see how much of the game they changed.「物粋な強盗どもに叩き起こされるのは不愉快でしたが、我が主と再会できたのですから、その愚行は不問にしましょう。我が主とお別れした後、私の体はジュラバドの地下へと溶け込み、うごめく漆黒の災いを抑え込んでおりました。それは人類の中で空中の炎を再び燃え上がらせ、ジュラバドから安寧を奪い去ろうとした。私はそれに長く抗い、幾度となく立ち向かいましたわ。西の戸塚には何か変化があったようで、漆黒のアビスは静寂に包まれたのです。
あの漆黒の力が人類を惑わす力を失ったのを確かに私もまた眠りにつきました。そしてつい先ほど目を覚ましたのですが、我が主よ、なぜ再びジュラバドにいらしたのです？黄砂に埋もれた故郷がなぜまたこれほど荒れ果てているのでしょうか。手短に言うとだな、スメール、それとオイラたちの友達がピンチなんだ。悪い奴らが世界中をかき乱して、それからジュラバドの人類を解き放って、さっきそいつらを追い払ったばかりなんだけど、開いた穴をどうやって塞げばいいのか、どうすれば砂嵐を止められるのか分かんなくって困ってるんだぞ。それくらい造作もないこと。私が人類の災いを鎮め、砂嵐も散らして差し上げましょう。ありがとう、リルパール。It's gotta be a zombie spawn like right around the corner here somewhere. 礼には及びませんわ。これは私が叶えてきたあまたの願いの中でも取るに足らないものですから。Speaking of Nikkei, many Japanese players complain about the co-op event. Oh, was that why why solo raids? No, wait, which co-op event are you talking about? Like just like the co-op raids? The ones that we get every other week or something? Because they ended, I think they ended solo raids early. And then we got like everybody, they just gave everybody like a massive compensation of like 6k gems or something. And I didn't know why they shut down solo raids early, or like why they even compensated us that much. Is that related to the Japanese players bitching about something? But you said co-op raids, and solo raids are not co-op raids. So what's going on there? What weapon is good for cheese? So you have standard 5 stars. Let's look it up, shall we? Obviously, Chisa's best weapon is her own, but if you don't have that, Radiance Cleaver. I believe Radiance Cleaver is part of the new permanent set. The 3.0 perma weapon set. So Radiance Cleaver is the best one, her best permanent one. Yeah, Radiance Cleaver is technically stronger than Lustrous Razor, but she can use either of them just fine. Because all her other options are signature weapons. Korean players were also upset about the raids being cancelled again. They've been upset about Nikkei bugs, etc. for a while. Shift up doing Shift up doing Korean gacha company things again, I suppose. Bugs? What bugs? Let's just, throw the Chinese server a couple more bones instead. You think it's fine for heroes and stories to win as long as it feels deserved? I mean, that's what, that's how we should all feel about it, but, a lot of people out there just want their favorite characters to win all the time, so... Yeah, Lillipar voiced, yep, Lillipar and Jet. Like the old isekai animes where characters were actually fighting for the win, Season 1 SAO, Log Horizon, etc. But now almost every isekai is basically just a fucking power trip fantasy at this point.
Yeah. I mean, hey, can you blame them? Like, people of the fucking, you know, manga readers and anime slop consumers of today, you know, all they care about is just instant gratification. You know, oh, my favorite character fucking kicks ass and saves the day type shit. So most people don't know what a good story is to save their fucking lives. Yeah, it's real unfortunate. その案はやや危険なのではないでしょうか。あれはキングデシェレトでさえ完成させられなかった技術だ。下手に起動すれば別の問題が起きかねない。アーカーシャ端末の代わりとなるものが見つからなければ、この方法で行くしかないだろう。この案は理論的には実現可能な上、リスクも許容範囲内だ。でも実行するなら急いだ方がいい。これほど大規模なものとなると、たとえカールやファルザンさんのような機械に精通した学者を総動員するまでにかなり時間がかかるだろう。戻ったんだね。怪我はないか。この人たちは？この二人は？君たちの友達？ I think zombies fall down from the ceiling right there once you trigger it. よろしく。私はジェイド。こっちはリルパールだよ。ほう。歴史上の有名人か。はじめまして。友達の友達もまた友達だよね。そうなの？そうじゃないのかい？砂漠では違うかな。友達は信じられるけど、友達の友達は用心するに越したことないからね。でも旅人が悪人と友達になるわけないか。砂嵐が止んだということは、ジュラバドの問題は全て解決したようだな。何か分かったことはあったか？そうだったのか。あなたたちがいてくれて本当によかった。つまりその人物は自分が執行官の手下でしかないと素直に認めたということだ。おう、それがどうかしたのか？まさか敵の口から答えを引き出せると期待するほど甘い考えをお持ちでしたか？鋭いですね。 Good writing, best you can do is R farming and hype moments. などくらいで命を落としました。Like, don't get me wrong, I'm sure you already know this too, but like, a good story should include like, you know, hype moments and aura farming too. Ain't nothing wrong with that on its own. But yeah, if your story is nothing but that, it's like, okay, well, what are we doing here, man? It's like, yeah, if that's literally all it is, then... そいつの正体が気になるのか？それとも何か陰謀が隠されてるとでも？陰謀とまでは言わないが、後々問題になった際、責任を他人に押し付けてしまえば面倒を減らせると考えているのかもしれないな。今はまず目の前の問題を片付けよう。隠蔽工作が適当だったのは君たちに自分の素性を調べる余裕がないことを見越してのことだろう。How do we unlock this? なんだか難しい話ばっかりでついていけないよ。勝手に話してて。私とリルパールはぶらついてくるから。So we already triggered that. ジェイド？ Oh, right 至 here. 高の猟銃の人？まさかこんなところで会うの？まあ傭兵だ。どこだ？それよりその隣にいるのは？それで何か方法は見つかったの？
こには本当に何でもあるんだよ。計画の実現性について議論と検証を重ねた結果、新しいシステムをゼロから作るのが理想だ。だからキングデシェレトの霊廟にあるであろう資源を使ってアーカー社システムを改造することにした。沈黙の殿にある一部の資料によれば、霊廟内部には R という Multiplayer 中 fun 枢 in 装置 7 が存在 days. するら I しい。 enjoy playing with friends 学術 whenever 界に they've この got 装 the 置に time, 関する whenever 記 they've 憶が got the ほとんどな time いことか and ら、 they feel like playing よほど that. 深部に隠されているんだ。 Ooh, 記録が事実であれ better ば、 Iron Breaker mode. R とその内部に秘められたエネルギーはアーカー社改造計画を支え Actually, る no, ものだ。 that's actually not better. ただし、 Wow, my Iron Breaker この mod's 計 already 画を at 実 5. 現するには技術を掛け合わせる必要があって、 Technically, that means I don't 賢者たち really が need 今 this. も議論している。議論は白熱してるけど、最終的には妥協点を見つけることになるだろうね。ウリンの民は砂漠の技術を I've also never played in a proper PvP lobby either. 他の選択肢なんてない。 So I can't tell you how playing 7 days PvP is like. I would imagine it would be kind of jank though, just because 7 Days to Die is a very jank game. So I don't know how fun PvP would really be, but I don't know. I've never tried it before, so I can't knock it. すごい記憶力だね。その通りさ。I can definitely see how some aspects of what is it? 7 Days could be very frustrating in PvP though. 人間の職人と神の手に Having played this game for so goddamn long. 霊廟の採用に隠された奇跡だよ。でも具体的に R に何ができるのか、そもそも何のために作られたのか、その辺の情報は秘匿されていて、全貌をつかむのは簡単じゃない。以前時の王トートの神殿であの方から直接三冠神が R に閉じ込められてるって話を聞いてなかったら、そんな場所が本当に存在するなんて信じられなかっただろうね。ああ、オイラも初めて聞いた時はびっくりしたぞ。それに時の王は自分たちが R から出るためには3つの質問に答えなきゃならないって言ってたよな。覚えてるか？覚えているよ。 Hey, Gacha God, I want to thank Blazing for getting the sub. Hopefully he sees his message. Blazing was here earlier in chat. I don't know where he is now. He might just be lurking. But yeah, no. Thanks for stopping by, Midnight Crows. こんな時ネフェルがいてくれたら But な。 yeah, あいつなら時の王と関わりがあるし、いろいろ知ってそうなのに。あ、ネフェルってのはナドくらいでできた友達なんだ。奇遇だね。その友達ならここに来てるよ。you're thinking that AK-15 さらに言うと、一人じゃない。 had a much heavier 君 mech たちの thing? 友達を名乗る Of the 二 heavy 人の女 armaments 性 of が like 賢者 Snow に White 連絡 from して Nika. Yeah, Snow White's みんなの mech 力に parts な are ると more 言ったん like だ。 it's more like gear slash equipment. Whereas Voimasna, like she literally just runs, she literally pilots like a fucking mech. Yeah, no, I think they are kind of different. At least I would, at least personally, I would agree with you. 正解だったな。ほら、二人はあそこにいるよ。手伝いに来たわよ。 Still would feel like Snow White would fucking mid differ though. Like what? If you what are you trying to power scale? I mean maybe. I don't know. 正解だったわね。危うく入れなくなるところだったわ。 Actually, no, you're probably right. 入れなくなるって？ Finkel, you're probably right.
because I don't know, Nikkeis are kind of built different. Like, don't get me wrong, I think that the T-dolls in GFL2 can take quite a beating too, or they're quite hardy. But yeah, no, I feel like Nikkeis, especially the named, the playable Nikkeis, especially the Pilgrim ones, they're kind of on a different tier. They're kind of on a different level, I would say, or I would agree. If you want a job, good luck. You better not make me regret this. テイワットの地脈の根幹で、スメールはそれに最も近い国よ。もしかすると、ずっと昔から世界中には深刻なダメージを受けた際に、スメール全域を封鎖して、最悪がテイワット全土へ広がるのを防ぐ機能が備わっているのかもしれないわね。Normally I don't mind bots, but like holy fuck, man. 世界中の影響がスメール中に広がったら、スメールの人たちは他の国に避難すらできないってことか。今のところはね。けど私はそれを防ぐために来たの。世界は今危うい転換期を迎えていて、スメールはその嵐の中心にいるのよ。 Not hard to imagine how people like Epstein exist. People, yeah, people. Do I need this bandolier mod anymore? Probably not. Let's convert her into cloth, I guess. Have something to eat. 64 food? It's 53. Yeah, we can eat this. Perfect. Young JPBA so good, and yes sir, Ishikawa Yui. I get to hear her again. それでスメールが危ないっていうのが私と何の関係があるんだい？あんなところにまだ情が残ってるとでも？その口ぶりからして本当にどうでもいいと思っているようね。どうやら私の過去を知らないようだね。てっきり何でも知ってるのかと思ってたよ。私が知っているのはあなたの力が時の王に由来するということだけよ。彼のことであれば少しは知っているわ。彼はかつてそれなりに名の知れた月の使いだったからね。あなたの過去はその気になればいくらでも調べられるけれど、誰にだって知られたくない秘密の一つや二つはあるものでしょ。その判断に感謝するよ、ニコさん。などくらいは私が暮らす場所だからね。Violet Evergarden. Oh, she voiced the main character from that anime. スメールでまた世界を救うなんて役回りを演じるのはごめんだよ。あなたが言っていることも理解できるわ。人の感情は理由もなく芽生えたり消えたりしない。何かを救うにも壊すにも明確な理由があるものよ。でも人間の感情は複雑で矛盾に満ちている。だからこそ感情には変化が生まれるの。長い時の中で私はそれを学んだわ。そして私たち天の使いの責務は人々が心の奥底に秘めた真の願いを叶えられるよう導くこと。だから Oh yeah, I need to spec into Intellect Master. I totally forgot about Intellect Mastery, yeah. We need to go to level 3, we need to go up to level 3 photographic memory, photographic memory. Fuck. At least I remember to do it now. But kinda wish I would've, kinda wish I remembered that before. Oh well. At least I didn't, it was a good idea to not use my fucking, vehicle books, or read my vehicle books, yeah. Thank God for that, at least. 確かにあんたの言う通りだよ。私を形作ってるのは単なる憎しみだけじゃない。
そうじゃなきゃ私は Might 今を want 生 to きるこ remove とも chat できず bottom left 過 right. 去 It に still とらわれ shows. 続けて Really? いただろうさ。けどあんたの導きで考えが変わるとは思えないね。消えることのない黄砂、哀れで憎い連中の血、そういう古い感情は Well, his message isn't showing on in chat あなた anymore. は For その what it's 影を worth. 振り払いたいのかしら。 But was his message still there even after I banned him? Because yeah, that's a problem. Or I can see that そういった potentially 感 being 情 a や記 problem. 憶が私の一部になってるんだから。そう。それなら私の考えを聞いてみてくれない？もちろんさ。天の使いの言葉なんてそうそう聞けるもんじゃないからね。はるか昔、天の使いがまだ大地を自由に歩き回れた頃、私は日々の生活をつまらないものだと思っていたの。単調で退屈な仕事、冷め切った他人との関係、今の方がずっと楽しいことばかりよ。でも天の使いが滅びた後、何度もあの It 頃を was 懐 still かしんで showing し even まう after の。 I banned him. 人の感 Fuck. 情は Maybe I 果たして should 特定の誰かや光景、 That's really ある fucking いは stupid. 物と結びついてい Maybe る I わ。 should それが失われた時、記憶は I 瞬く don't 間 want に to do 色 this, あ but せ、 maybe I'm considering 感情も disabling 消え失せて YouTube しまう。 chat from the combined like chat window or whatever. もしスメールが滅びて I don't know. 砂漠も I'll have ブ to リも decide な on くなって how to 憎むべ approach き that. 対象がこの世界から完全に消えたら、その心に埋められている記憶もゆっくりと薄れていくでしょうね。愛も憎しみもとても強烈な感情よ。だからこそそれらが失われた時、深い虚無感が生まれてしまうの。そいつは詭弁だね。前を向いて生きてる人間なら憎んでるものが滅びていくのを手を叩いて喜ぶね。確かに私は例外だ。誰かが言ってたよ。人の記憶って商人よりもずる賢くて都合よく過去をねじ曲げようとするから。だから現実と照らし合わせて忘れないようにしなきゃいけない。スメールは嫌いだけどこんな形で滅びてほしいわけじゃない。いいよ、少しだけ手を貸してあげるよ。ただし見返りのない仕事はしない主義なんだ。まさかここぞとばかりにぼったくるつもり？さあどうだろうね。先に言っておくけど、そんなに持ち合わせはないわよ。どうしてもって言うならアリスに少し借りられるけれど。ああ、それとも彫刻で支払ってもいいかしら。結構いい値がつくのよ。スメールまでの旅費はあんた持ちだ。それだけ？ああ、それだけだよ。いろいろと借りもあるしね。しょうがない。スメールに戻るとしよう。ヤッホーだ。姉さん、どうしたんだ？しばらくスメールに戻るから、その間碑文の館の代理オーナーをやっとくれ。あたいがオーナー？安心して任せてくれ、姉さん。こうして聡明な天の使いニコはみんなのために頼もしい仲間を連れてきたのでした。めでたしめでたし。 Feel happy that you pulled Chisa and Lene, but now the fact that a ton of characters need to have them in a team makes you feel like, what the heck, Koro? Give me more energy, team synergy, and endgame. Yeah, I really wish Wuwa wasn't so, how should I say, so character dependent. Like, to be fair, other gacha games do the same shit too. It's not just Wuwa, but it's like especially Wuwa, man. What the hell, man? 今後の行動についてなんだが、
Because like at least in other gacha games, like Genshin, WoW players fucking hate. Is that? WoW players love to, actually no, Twitter WoW players. Did that toilet just have a mega crush in it? What the fuck? I've never seen that. I mean, I've been seeing toilets spawn like bullets in them and shit, so assuming that must be another 3.0 thing. But anyways, it's like yeah, for example, Genshin has a similar issue too, where it's like, oh, if you want to run these characters in their absolute optimal teams, it's like, yeah, you're gonna want to like, pull for every single one of the characters. At least in Genshin, you've got the elemental reaction system, so it's like, oh, even if you don't have all the hyper optimal teammates that a character really wants, at least you can do something with like even like the less optimal characters. Like you don't have that at all in WoW, man. It's like, what the fuck? Honestly, the fact that WoW used to have elemental reactions, but they fucking took that shit out for whatever reason, probably because they just didn't have the time to or the resources to like fully implement that shit. Whatever the reason was. But still, it fucking sucks knowing that, it's like... I was like, oh, you have one good character. Guess what, buddy? You're gonna have to pull for another one. Go fucking suck our dick. Fucking pay us money, bitch. What's that? You wanna use your I don't know, your Amy properly? Oh, did you pull for did you pull for Denia? Did you pull for Lene? Oh, you didn't? You can go fuck yourself. You can go fuck yourself, nerd. Absolute fucking clownery. MVG time. 伝説の腹話術の使い手か。コレイ、どうかしたの？もしかして頭の中で話しかけてきた人か。夢の内容を送信様に報告するよう言ったり、不思議な詩を教えてくれたり。ええ、そうよ。私の肩書きはたくさんあるけれど、今回はこの場に最もふさわしいものを名乗りましょう。私はニコリア。とても長い時を生きている天の使いよ。天の使い？なんだかすごそうな響きだな。それって何なんだ？そうね。とりあえずとても長生きな種族ってところかしら。魔人ほどとは言えないけれど、この世界の昔話には詳しいわよ。そうそう。それにすごい彫刻家でもあるんだぞ。ある意味芸術家とも言えるかもね。旅人とパイモンがそう言うならきっとすごい人なんだろうな。そこまで持ち上げられちゃうとちょっと照れちゃうわね。どうかかしこまらずに普通に接してちょうだい。ニコさん、いくつか聞いてもいいか？もちろん。あなたの心には疑問が渦巻いていて、一刻も早く答えを知りたがっているのが見て取れるもの。何を聞きたいのかもわかるわよ。なぜあなたがおかしくなったスメールシティの夢を見たのか。なぜあなたの読んだ詩だけが人類に沈められたのか。真実へ導いてあげることはできるけれど、それはあなたの秘密にも関わることよ。だからできれば二人きりで話させてちょうだい。Huh. Was this always open? I wonder if you could just, I wonder if you knew about this exit, because this exit wasn't here before. You had to go all the way back out before in previous patches or previous updates. I wonder if you get this POI and you knew about this exit, you could just go straight in through here and just go backwards.
Huh, interesting. Oh. 加速します。 You had that in WoW back in Kamele's release, for example, at Songhua. Now they only upgrade a few patches later, if you remember correctly. You think? Yeah, something like that. Yeah. Like, to be fair, like we use what, more Tefi as like our low cost our low cost heavy attack buffer, but now we have Rebecca, so. 気遣ってくれてありがとう。正直 It's like you're really enjoying the Genshin storyline. Yeah. While I'm playing a completely different other game in the bottom right corner. 大切な友達に隠し事なんてできないから。大切な友達。いい響きだね。わかったわ。そういうことなら担当直入に言うわね。 Interested to see Rover playstyle in WoW 3.5 because of the mix of all their other elements. Yeah, that was pretty cool. Yeah, we'll see what he's capable of in the new patch. Definitely looking forward to it. ファデュイの言葉を信じたお父さんとお母さんが私を知らない場所へ連れて行ったんだ。そこには私みたいな子供がたくさんいて、怖いやつに薬を注射された。 Alright, take care, Crazy Wolf. Thanks for hanging out for a little bit. And yeah, we'll catch you next 魔 time. 人の残滓が入ってたって。あの痛みは今でもはっきり思い出せる。でも友達がそばにいてくれたから少しずつその苦しみも乗り越えられたんだ。まさかあの夢もジンニーの反応も魔人の残滓と関係があるのか。 I care about keeping that though. その残滓は家臣ナブマリカッタのものなのよ。え？なるほど。どうして驚かないんだ。コレイが家臣の詩を読んでジンニーをなだめた時にもしかしたらって思ったんだ。びっくりしたぞ。ビルパール、急に出てくるなよ。たまたま通りかかったのでな。家臣様のお名前を耳にすれば驚くのも当然のこと。帽子をかぶった女よ。それは確かか。彼女からは花の女主人の気配をまるで感じられない。ただのかけらだからでしょうね。 Okay, we're on day 特別 5な方法で now. 力を引き出さない限 Two り more days until the どんな holdout. に近しいものであっても気づくのは難しいはずよ。 Gotta scout out a good place to hold out in. その意外は砂漠の各地に散らばったわ。キング・デシェレトはそれを集められるだけ集めて永遠のオアシスに埋葬したの。ただ一部のかけらは見つけられずそのまま残されてしまったようでね。時は流れてファドゥイがその一部を回収したの。何かの実験のためにね。あの連中ならやりかねないことだわ。そんなに驚くなんて。でもこれも奇妙な縁というものよ。多くの人が望みながらも得られなかったその力をあなたは知らず知らずのうちにずっと宿していたのだから。なんていうかこの力でみんなの役に立てるのは嬉しいけど。 Just out of curiosity, for anybody in chat who would know the answer to this, how far am I in Genshin's main story by now? I would assume I've still got like, what? I've only done like a quarter, maybe a third of it. Maybe not even that much. だが慣れてしまえば気にすることはない。確かに君にはそれを言う資格があるね。心配するな。ヘルマルビスの罰令も3個までというだろう。
How do we tell him? Okay, 3 度 then 目 don't には bother telling 受け me 入 then. れられるだろうって言いたいの？ティナリフォローに感謝 After する this, well, They I rerun guess I'm cartwheel. gonna Why have to not pay you. cocaine? Now Who's that you cocaine? ないよ。私はもう行く。狼の被り物をした人がそん Clear なことを zombies. 言 Oh うな god, んて。 935 Better minutes take. away. What are you standing there for? 私の Don't 金 you 銭 have や work ヘ to ルマネビス do? の印象とかけ離れすぎだ。とにかく俺が言いたいのは、俺がいくら罰ゲーを宿そうとお前が俺をヘルマヌビスだとは思わないのと同じように、お前の体内に何があろうとお前は俺だ。分かってる。つまり私が見た夢は家臣様からの警告だったのか？ええ、そうよ。彼女の本質は私と同じで、原初の人が作った天の使いなの。生まれながらにして生きとし生けるものを導く本能を持っているわ。たとえ体や魂が崩れ去ろうとも、骨の髄にまで染みた本能が変わることはない。残死となっても持てる力を振り絞って警鐘を鳴らしてくれたというわけね。 One more point and I can start 眠り using の my 母、 start 花 using と my オアシス books. の女主人。彼女はきっと何かを感じ取って夢をあなたに見せたんでしょう。家臣様が頑張ってくれたんだ。私は、いや、 Wonder if I can go straight from それを絶対 bicycle に to 無 a 駄にしない。 motorbike. And just completely skip the mini bike. なんで私が選ばれたんだろう。そう、そこが不思議なのよね。魔人の残滓を注入されたのはあなただけではなかったのに。でもそのかけらを体内に留められたのはあなただけだったわ。もしかすると苦痛に耐えていた時に見せた強い意志が彼女と同調したのかもしれないわね。もちろんだからといってあなたが責任を負う必要はないのよ。さっきこの人が言った通り、あなたはあなた、その事実は変わらないわ。さて、 Fuck's sake. 患者のご家族の皆さん、 Random ass hole 他に that I 質問 dug はあ for る a かしら。 buried supplies run. なければそろそろキングデシェレトの霊廟へ向かいましょう。ああ、ここからが正念場だ。計画そのものは申し分ないけど、本当に僕たちに R を解放することはできるんだろうか。それに七柱全員の承認を得られたとしても、その先に待つのは想像を絶する重労働だ。君が手掛けた最大のプロジェクトよりも？最大というとアルカサルザライパレスのことか？あれとはまるで桁違いだよ。はあ、頭が痛くなってくる。前向きに考えたらどうだ。少なくとも今回はスメールが君を必要としている時に居合わせることができた。 I 後 may に want な to って loot 何が this 起きたのか at some point. 俺に聞きに来ずに済む。闇か。だったらよく見ている。僕がいれば Oh, this shit is Red Mesa. Oh, そして yeah, 円 no, 滑に I'm 問 not 題が fucking 解 doing 決できるってことを証明してやる。みんな自信に満ちていて何よりね。準備ができたら Yeah, hell キン no, グ no, デシェ we're レ not トの dealing 霊 with 廟へ行 this. きましょう。Probably gonna blow up the gas cans in there, aren't they? That's a dude, holy fuck. Yeah, we are not fucking with Red Mesa right now.
ニコさん、さっき Doing 耳 story に quests 挟 in んだんだけ Genshin, ど、 good, but kind of long. 君 Yeah, が凄腕の I 彫 asked 刻家 my っていうのは chat how 本当か long い？ it was gonna take me to like how far into the main story for this patch I'm at, and one of my Twitch chatters was all like, how do we tell him? 暇を見つけて彫刻をやってるやつも結構いるんだ。高い評価を受けてる君の作品をぜひみんなに見せてもらえないかな。みんな？学者のみんなさ、カシル、ダネシュバル。そんなに見たいなら、そうね。ちょっとだけ披露させてもらうわ。 Really don't want to overstay my welcome here. うわ、どうやって出したんだ？それによく見るとまるで生きてるみたい。リスが英雄さながら天から舞い降り、大地がその衝撃で揺れる。どうかしら。なかなか躍動感があるでしょ。 Because I've done this compound before in previous patches, and yeah, it's 5-star for a reason. え、待ってくれ。今計画を確認中だから離れるわけにはいかないんだ。わしを呼んだか？何の用じゃ後輩。このリスの彫像、可愛いと思いませんか？ほう、リスか。可愛いというよりかなり写実的じゃな。英雄の像を彫りたいのか？英雄？ Wait, is this the one I? そうかもしれないわね。 Oh no, I do remember. 実はあまり具体的なイメージがあったわけではないの。ただ思うままに手を動かしていたらこうなっただけよ。 Normally this POI spawns in the 英 desert 雄を題 biome. 材にした小説をよく読むのか？ええ、素敵な英雄の物語は誰だって好きでしょ。ならばこの像はお前が心の奥底で憧れておる英雄の物語を表しておるのかもしれんな。あと英雄といえばやはり空を指さすポーズの方がより勇ましくなるとは思わぬか？中にはベタだとか古臭いなんていうものもおるが、わしはそういった古典的な美しさこそが良いものだと思うぞ。カーベ、すみません先輩、今取り込み中でして。残念じゃのう。あやつはなかなかの審美眼を持っておるからちと意見を Deadass 聞 is きたか around った like の 8 hours. Holy あなた fucking の発想 shit. まさに天才的ね。どうして思いつかなかったのかしら。 Honestly, maybe I wanna. 古典的な美しさに I don't know, は yeah. まだまだ可能 Maybe 性が I 秘 will めら wanna れてい just そう like だわ。 fucking try to skip through this as quickly as possible. Then 天を指さす英 like 雄 try の to リ get スを some 彫 of っ it てみ done るわね。 off stream or something. そしてこれは勝利の宣言でもある It ぞ。 is a main quest お for a 前 reason. ならわ So. かるじゃろ。それからこやつらを向かい合わせに並べれば。そうそう、私もそうしようと思っていたの。よくわかっておるの。ところで名前を聞いておらんかったな。ニコと呼んでちょうだい。タルザン先輩。いやいや、それは。何か不都合でもあるのか？先輩とは一種の振る舞いであり雰囲気じゃからな。そう呼びたければ誰であろうとわしを先輩と呼べるのじゃぞ。ではなニコ、この難局を乗り越え次に会った時には新作を見せてくれ。この時代に古典的な美学を理解できる者はそうおらぬ。実に驚かされたぞ。実を言うと私もこういうスタイルの彫像を評価できる人と会うのは久しぶりなの。さすが先輩と呼ばれる人だけあるわね。ただものじゃないわ。それに人を見る目も正確ね。確かに私は英雄の物語が大好きだもの。だからこそ幾世代もの英雄たちを静かに見守り続けているのよ。英雄を見守るじゃと？お前は一体どんな仕事をしておるんじゃ？そんなに大したことじゃないわよ。先輩にはニコさんが何者なのかまだ教えない方が良さそうだ。そうだね。二人の話題は美的センスの交流にとどめておこう。
どうしたの？浮かない顔してるけど。 Have I seen the Persona and Phantom X controversy? Anniversary story was a collab that was like literally 2 minutes in a cutscene. There's also an anniversary event where you build a cake but has a very short story too. In your opinion? Persona the Phantom X, P5X controversy. Apparent anniversary story was a collab and was like literally 2 minutes in a cutscene. Well, first time hearing about it, but well, that sucks if that's the case. こんなにたくさんの本読み切れないよ。でも To be fair, this is the best main story we've had since Fontaine. Really, it's that fucking good, huh? A lot of loose ends that get tied. Finally, really, okay, shit. Paimon made notes? What the fuck? Paimon smart enough to take notes? For what? こういうの百聞は一見にしかずって言うんだっけ。手紙では何度もやり取りしてるけど、実際に会うのは初めてだね。Jet is like what? He has pen pal or something? がこんなに若かったなんて意外だよ。へえ。あんたら結構長い付き合いなのか？ Oh no, with Nefer, not 頭角 Dehya. を表すようになった傭兵団には多くの情報が必要だし、逆に私たちにも多くの情報を提供してくれるからね。碑文の館は世界各地の人と友好な関係を築きたいと思ってるのさ。ディシア、もし興味があるならあんたもどうだい？ああ、頼れるパートナーは誰だって欲しいもんだ。特に砂漠じゃ情報は時に命と同じ価値を持つからな。だが協力にはお互いの信頼が必要だ。砂漠とナドくらいにはそこまでつながりがあるわけじゃない。となるとネベルの方からジェイドに連絡を取ったんだろう。砂漠に興味があるのか、未練があるのか、それとも始末したいやつがいるのか。あんたとの協力関係を円滑に築くために先にはっきりさせておきたい。さすがは資料の獅子だね。今も話したけど、別にあんたたちを利用して何かを企んでるわけじゃないよ。ましてや今の砂漠に敵がいるわけだから、いたとしても他人を巻き込むつもりはないさ。この世には自分でケリをつけてこそ意味のあることだってある。そうだね。Oh, you know what? These must be zombies that I must have triggered. それが砂漠の民の生き方ってやつだ。よくわかってるね。それは褒め言葉なのか？その賞賛はありがたく受け取ってくれる。さて、そろそろ今後の協力について話しているか？ああ、私はさっぱりした性格のやつと付き合うのが好きだし、ネフェルはそういうタイプみたいだ。いい協力関係を築けるといいな。そうだね。私もそうなる。君たち、準備はいいか？もうすぐ目的地に着くぞ。I've played Genshin since the end of Natlan. Glad to see Jet is back. Yeah, and they even gave her a voice too.
But yeah, it's good to see her back. And not only that, but apparently Nefer's been in close contact with her too, story-wise. こんなに多くの人間が訪ねてくるのは初めてだな。ここは観光地にでもなるのか？よく見れば見知った顔ばかりだ。わざわざ連れ出されたのは年寄りの話し相手になるためではないのだろう。その通りだ。俺たちはある大掛かりな計画のためにここに来た。大掛かりな計画とはどれほどのものだ？我が輩たちの果てしなく続く空気を埋められるほどか？羊とワニも笑っているぞ。今日はいつもと違う、なんとも賑やかな日だ。この笑い声はリルパールか？なぜお前がここに？笑い死ぬかと思った。長生きはするものだな。いつの間に閉じ込められたのだ？上から目線で若者相手に選ぶって自分で滑稽だと思わないのか？言わせておけば。分かっている。そう騒ぐな。リルパール、羊もワニも我が輩と同じ問題を抱えているのだ。お前も王に封印されたのではなかったか？どうやって封印を破りここに来た？さあな、暇な時にでも我が主に聞いてみるといいだろう。かつてあんなに重い罰を執行した連中がね、かけらとなって人間の中に押し込められた者がいれば、かけらすら残らず永遠の牢獄に閉じ込められた者がいるとは、なんと嘆かわしい。囚人の分際でよくそんな態度が取れたものだな。本当は気になるのだろう？お前たちは外の世界への関心が抑えきれないのだ。私、だんだんこの魔瓶のマダムが気に入ってきたよ。時間がない。本題に戻るぞ。古き王たちよ、教令員を代表して協力を要請する。あなた方を自由にする代わりに力を貸してはいただけない。具体的な協力内容については話せば長くなる。まずは誠意の証としてあなた方を悩ませている問題を解決したい。まあまあワニよ、落ち着け。羊も一緒になって騒ぐな。少し彼女に喋らせたくらいでそこまで怒ることはないだろう。そんなことより3つの質問の答えが得られるのかもしれないのだぞ。だが本当にお前たちに答えられるのか？ネフェル、お前はかつて最後の問いに答えたが、その答えでも封印は解かれなかった。まさか時の移ろいとともに新たな答えを見つけたというのか？そんなところでね。あの時あんたは真偽を定めるものはって聞いただろ。それに対する私の答えは詐欺師の本心だった。詐欺師こそがこの世の真偽を最も見抜ける存在だ。で、そいつらに真偽を明かさせるなら、まずはその本心を手に入れなきゃならない。一理ある。だからあの時我が輩は面白い答えだと言ったのだ。だが残念ながらそれによって我々が解放に近づくことはなかった。簡単なことさ。あれはあくまで私の答えであってキング・デシェレトが望むものじゃなかったんだ。お前にはアフマルが求めていた答えがわかるとでも？時間。それにこれは最後の問いだけじゃなく3つの問いすべてに通じる答えなんだ。万物は
時の流れの中で聖水を迎え、愛憎は興味に帰す。目の前の出来事をめぐる議論は尽きず、誰もが自分の見解を譲ろうとしない。何が正しく何が間違っているのか、その答えを出せるのは時間だけなのだ。あんた前にキングデシルトのことを孤高って言ってたね。孤高なやつほど自分を裁く資格があるのは時間だけだと考えるものだよ。時間、なるほど、そうだね。王があるを築いたのも時間を逆行させ、あらゆる聖水、愛憎、善悪のすべてを何もかもが始まる前の原点へと戻したかったからなのかもしれないな。これほど賑やかな光景を見るのは久しぶりだ。心より感謝する。これが七柱のうちの三柱。こうして見ると心臓はそれなりに似ていたようだ。お三方、ずいぶんとご機嫌じゃないか。牢獄は人を成長させ、慶長の精神を学ばせるが、それに伴う苦しみも相当だ。我が輩たちに尽くしてくれたお前には同じ苦しみを味わってほしくないものだな。改めて会えて嬉しいぞ、ネフェル。ああ、私もだよ、時の王。よしよし、仲良くできてるようで何よりだ。自己紹介はせんでいいのか。せっかくだししておこうか。僕は沈黙の殿の現首領セトス。こっちは大マダマトラのセノで、ソロン派の元賢者。 Alright, Finkel, take care, man. Have a good night. Catch you next で time. もこんな紹介してもしょうがないだろう。ああ、どれも初めて聞く言葉ばかりだからな。この属性を離れていた時間はお前たちが想像するよりもはるかに長い。急いで名乗る必要はない。お前たちのことはネフェルから聞かせてもらうとしよう。我が輩が選んだ門弟と話す時の種にもなるだろうしな。まるで頼りない家長のようだな。古の神と人間が今の世界で歓迎されるとは限らない。私の身の程を知るという素晴らしい心構えを君たちにも見習ってほしいものだ。そうか、我が輩はむしろこの時代でも自分の居場所を作れると思っているがな。あの3つの質問だって我が輩の粘り強さが功を奏したのだ。お前たちはそれに便乗したに過ぎない。あんたの粘り強さには反省せざるを得ない。お前たちの知恵もまた賞賛に値するぞ。さあ、願いを言ってみろ。願い？How am I fighting the 7 days 3.0 update so far? Overall, it's good. It's more or less, you know, still pretty similar to, you know, how it's always been. But the big thing for me is that you're able to find skill books a lot more easily. They're a lot more common, it feels like. Like for example, in like mailboxes and shit, you find a lot more. The big thing for me is that you now they now spawn skill books and whatnot way more commonly in mailboxes and just like a lot more random areas that normally you wouldn't have found like skill books before, but now you do, and that's very nice. Considering how dependent you are on skill books to like learn how to make certain things, so for me that's a big dub.
手を貸すとはな。どうやらクラクサナリデビ様とあの竜の間に何かあったようだ。それにしてもクラクサナリデビ様にそのような災難が降りかかるとは。君たちもこの歴史的瞬間に立ち会ってみるのはどうかな。 Really didn't need to bring some bacon and eggs here now, 現状、世界中への訪問や接続は不可能だ。だから、俺たちは R を解放、改造し、そこを突破口にしたい。残念だが、親王が消えた時、R はまだ理想の完成形に至っていなかった。それを使って世界中を同行するのは相当に骨が折れるぞ。それにそのような理由だけで我々に R を差し出せというのか。考古記録によれば R の建造には長い年月を要したものの、決して人の力の及ばないものではなかった。最新の技術をもってすれば効率は大幅に改善できる。今はただ全力を尽くすのみだ。脅すつもりはないが、俺たちが手段を選ばずにお前たちを R から出したのは対等に交渉するための手札が必要だったからだ。お前は俺たちに願いを尋ねた。ここにいる全員、スメールの何千何万という人がお前たちを R を必要としている。だそうだぞ。老いぼれたちどうするのだ。そこまで言われては無論。無論なんだ。はっきりしろ。協力するのかしないのか。無論は無論だ。君たちは R を解放すると言っていたが、その内部には親王の作った黄金の眠りが保存されていることを分かっているのか。分かっている。それに伴うリスクもだ。おそらく二度と親王の領域に達する者は現れないだろう。そして二度とあのような理想郷を実現する機会もないだろうが、本当にいいのだな。ああ、人は夢を見る前にまず生きる必要がある。決意は固いようだな。いいだろう。かつての盟友たちと協議しよう。聖者シェセプアンク、聖者ベンヌ、親王亡き後自我の殉死を選び沈黙した魔人よ。我らの声は汝らを覚醒させる権利を持つ。That's the difficult part. Fuck the clock fragments, I guess. Do that. 聖者シェセプアンク召喚に応答。三王を検知。 Probably don't need the cooking 自立 grill. 意識を起動。おやヘリシャフ卿、お久しぶりですね。いかがお過ごしですか。ベンヌ教は相変わらずか。やはり相手が死体だろうと残骸だろうと、一言目はいかがお過ごしかなのだな。アフマナはもういないというのに、どうしてここに集まっているのかな。目が覚めたか。今 R を解放し、現代のスメール人に改造させるべきか決めるところだ。お前にも投票権がある。 R はアフマル様の誇りそのもの。解放するには七柱全員の賛成が必要です。私を説得できる理由はありますか。スメールは今最悪の真っ只中にある。キング・デシレとアフマルは厳格な王であると同時に英知の伝道師であったことも忘れるな。神は民なくして存在し得ない。民を庇護することこそ親王の願い。
皆親王の意志に従い正しき判断を下すべきだ。しかしその全員の賛同に何の意味があるんだい？それに七柱の最後の一柱草の竜王アペプなんて我々と交流したことすらないのに。お前のその機械の脳ではにわかには信じがたいだろうが、アペプは今送信の治療をしている。誰がそれを嘘やないと証明してくれるのかな？三王のうちこの件を保証するのはどなたでしょう？無論時の王トートだ。何？トートの門弟の者が我らに真相を告げた。真偽を問う必要はない。在価は全てトートに負わせればよいのだからな。これで君たちも安心できるだろう。ヘリシャフ、なんと卑劣な。私は君のためにかつての盟友を呼び覚まし、君の意見を支持し、君の決断を尊重した。恨まれる筋合いはない。ヘルマヌビスがいた頃が懐かしいね。彼ならこういう時にその役を買って出てくれただろうに。どういう意味だ？我が輩が保証したところでヘルマヌビスに及ばないと言いたいのか？道徳教は偽善的だけど実にユーモアがある。誰もが友達になりたがるはずさ。聖者シェセプアンク、羊の王の提案に賛成を示そう。親王はすでに没しました。多少の越権行為もお許しになられるでしょう。この行いに伴うことをなす者には心に刻んでいただきたい。R が解放されれば黄金の眠りの中にいる幾千万の魂は地脈に帰ります。そして地脈の流れが再び戻った時、その魂たちは世界樹に入ることになるのです。R の解放は王の完璧な世界を瓦解させることを意味します。ああ、もちろん承知している。それに現代の人間として魂をつなぎ止めるのがいいことだとは思えない。死者には安息を得る権利があるからな。王が作り出したものもまた紛れもなく真の安息の地でした。ただ多くの観点と相入れなかったに過ぎません。良いでしょう。聖者ベンヌも賛成します。ヘルマヌビスの代行者、そして草の竜王アペプは我らに先んじて決断を下した。羊の王、時の王、ワニの王もまたここに R の解放を許可する。王の恩恵を賜り、英知と意志を集約し、R の門扉を再び開かん。Well, Cyrene reruns Star Rail right now. They're rerunning her and Final right now. Here's your reward, sucker. Would really want the extra shotgun shells, but I think the mollies are more important right now. Let's see. ここにいたのか。幾重もの交差と幾層もの時を超えてやっと会えた。父さん、父さんなの？シェイドのお父さんのジェブライラだ。確か黄金の眠りについたはずだよな。お前から血と砂の匂いがする。大きく獣のようにたくましく、そして涙を見せない強い人間になったんだな。 Is Banner gonna end soon or just rewriting now? It just rotated over a couple days ago, so you got time. 父さんのために何かできることはある？
この再会は神の恩寵なのだろう。サミュエルと共に囚われていた俺の魂はようやく解放された。またお前の顔を見れて心から嬉しい。たとえ一瞬であっても聖者と死者の再会が許された。それだけで十分だ。安心して眠れる。ジェイド、俺のために悲しむな。お前なら俺よりもずっと遠く高い場所に。 Happy hour ain't happy unless if you want to get moving, jackass. Just don't pay by the hour. 自分を大切にしろ。Need slugs for this. 父さん、父さん。父さん。ジェイド、大丈夫か？大丈夫だよ。 I wonder if I can get this last tier 3 quest done before reset or before nightfall. If I will, it can be kind of close. 私にとってすごく大きな意味があるんだ。私たちのために。Clear area and retrieve supplies. 黄金の眠りにとらわれたけど、これでやっと安らかに眠れる。それがとても嬉しいんだ。ジェイド、強く立派になったね。でしょ？家族、喜び、そして苦しみ、全部思い出の中に大切にしまっておくよ。さよなら、父さん。Fuck's sake. ふむ、どうやら感動の再会があったようだな。少しはいいことをしてやれたということか？よしあしなど関心と呼ばれる俺たち罪人が判断すべきではない。いずれにせよ R は解放されたのだ。今お前たちは機会を得るとともに困難にも巻き込まれた。これは神の意向だが、現世とつながるもんとして形にしたのは人間の手だ。魔人と人間の関係も案外そのようなものなのかもしれんな。どのような改造を施すかはお前たちに任せる。だが最も信頼できる学者にやらせるのだ。さもなくばレンヌがいい顔をしないだろう。ガマは何せ問題が起きても責任を時よ、門弟を受け入れた以上、人間との関わりで生まれる問題は無論君に背負ってもらう。こんなことならお前たちを R に閉じ込めたままにしておくべきだったな。お前たちだと俺は関係ないだろう。まったくすぐに私を批判したがるな。それはそうと学者の諸君、 R の解放に報いて私からも贈り物がある。これから R の力を借り、親王の霊廟に守りを施す。無論警戒対象として世界樹も含めておこう。聞くことをあたわず、見ることをあたわず、この瞬間に何人もここでの対話を盗み聞くことはできず、霊廟内の一切の事象はできない。驚いた。 R にはそんなことまでできる。親王は天に由来する力を持ちながら使わなかった。存分に喜ぶといい。これはお前たちが受けるべき報酬だ。さて、これで情報が漏れる心配はなさそうだ。あとは技術面をどう解決するかだね。適任者に目星はついてるのか。すでに連絡してある。もうすぐ来るはずだ。
end the stream there, chat. Nice little quick stream. Just wanted an excuse to go through Genshin's story and whatnot. Haven't done any of the events though, so I'm gonna have to get to doing that. I want to watch the Nikkei stream and the NTE stream later, so I'm gonna call the stream here. So thanks everybody for watching. I'm just gonna let you guys go. No raid tonight, but yeah. Thanks for hanging out with me tonight in chat. I may stream a little bit before work later today, so hopefully you'll look forward to it then. Yeah, thanks for hanging out, Arlosk, and yeah, have a good one.